Ka ti au ka uiu atu rā ko te au o aku mii ana ki te rangi ki te kā ui waiua ara kua tere atu rā ki mamawariki. O te anō ki a tātou a kei te tua o te nuku, karanga mai, karanga mai, karanga mai ra. Nau mai ki te kupu o te uru e tūnei. Ko te tino kaupapa o te kupu o te uru e whakamarumaru. I ngā pūrongo kua puta mai nei i te reo o te uru o tēnei wiki. Nō reira, kāti. Kia tautika atu rā tātou ki tā tātou nei pūrongo tuatai rawa. Koi ara tēnei, kei te Whanganui a Taraika tēnei o ngā pūrongo te waiake nei. Engari ko te waine ka kōrero tia e uri no ngā wā i taratara no ngā wā i ko piko piko o tō tātou maunga te maunga titoea. E uri oki no te iwi nei ara a Te Pakakohi. Koi a tēnei ko Tory Whanau. E wai atu nei i te ia o te oru, ara o te tai neke neke, o te tai wee tai wakapiripiri rānei, e pāna ara ki te tūranga Kui Matua ki roto o te Whanganui a Tara. Kāti, i tai ake rā a te reo te uru ki reira, ki te kapo mai i ngā kōrero. Anei te pūrongo. E pūrongo tēnei ka wai te uri a Taranaki maunga, otirā i te mokopuna whakaeke o te iwi o Te Pakakohi, ko ngā tā puitanga o te oranga tika, ora whai, oranga auora, me ki, oranga rangatira. Te Kui Matua i Te Whanganui a Tara. The key thing for me is that when it comes to any decision, any policy, any project, is that people have to be at the forefront of it. Everyone needs to be looked after. So whether they're in a warm, dry home, whether they've got access to transport so that they can get across the city, but they're not vulnerable. We must look after our most vulnerable. And what I'm seeing is, we've got more, of our whānau on the streets, and that is not acceptable. So what help do they need? To get into a home, and that's where I'm really keen to kind of dig into. Ko Tory Whanau tēnei, ira i maia i te Whanganui a Tara, ko ia kai te aro pūkitu ki te tūranga Kui Matua, mo te Upoko o te ikaroe. What I really admire about Tory is she's a staunch wahine Māori. She has always been staunch to her whakapapa. She understands how important it is to uplift Māori values in politics. That Māori values are key to looking after the planet, looking after te taiao, our environment, and looking after people. And she understands that that is all connected. So everything about Tory, she's strong, but she also knows how to compromise and bring people together. She knows the grind of politics, and she's a strong wahine Māori with strong Māori kaupapa values. E ai kia Davidson o te Pāti Kākāriki, e waine taika a Tory, e waine pono ki ona mā tāpono, a ki te mana motu a ke tawa. He wahine toa a Tory, he maraikura, ai he rangatira a Tory. I've managed to work with Tory for the past 4 years as Chief of Staff of the Green Party, and she knows how to work across a whole lot of difficult people and get things done, get things across the line. She knows how politics works. She understands how difficult it is to bring people together with different ideas, different visions for change, and how to get us all moving. I think the main change and skill that I can bring is bringing unity to our council. So I really love relationship management. So I think I'm pretty good at bringing people together and getting them to basically get stuff done. And doing that with council as well as our city. So I'm quite confident of helping lead our people and bringing them on our journey of making a better city. E waine ka a ia ana ki te āpai raupi me te amo i te iwi nui tonu ki ngā tā puitanga o te ora, te tika me te āhuatanga. The big dream for me at the end of all this is to be elected as mayor, but also to bring some really progressive candidates onto our council as well, because I think that will ensure that we're pushing through a really bold vision that looks after our people. Ko te mea nui kia wānau, kia no o mātāmua ko te āpori, a kia wai ua.
Rauru Broughton pue, te reo o te uru. Ka tahi rā ngā kōrero, kua pita mai nei mō tēnei mōura e Tory, ana i tērā waine o te pai kākāriki ia marama, a me ti atu o ngā kōrero wakamanawa, wakatairanga i a koe, ka tika oki. Anei ko koe te ngākau maaki nei, anei ko koe te ngākau pono nei, anei ko koe ana e tino toro atu ana ki te api atu i ngā kārangarangatanga, i ngā iwi o roto ana mai o te takiwā ara o Te Whanganui atara. Kia tū mai koe, hei koro matua, hei kui matua. Koe ra taku waka Māori i tērā koro, i te mea ko te koro, ko te tāne, ko te kui, ko te waine. Weno rā, ko koe rā tēnei Tory, e mau tonu nei, e rongoā ke ana, e waine koe, e waine marama ki ngā tikanga ture, ana ko tō wainga matua ki wai oranga mai ai te iwi. Nō reira ka pai, e te iwi mātaki taki tonu atu, ki tēnei o tātou no roto i a Taranaki, e piki ake nei i te ara piki ki runga. Mai te ao tōranga pū, ara ngā take koro matua, Kui Matua nei, e kaupapa no tēnei te wai ake nei, ara ko te rongoā Māori. Ko te rongoā Māori tonu te matu take o te kaupapa o te pūrongo te wai ake nei. Tino nui ana tōku ngākau ki tēnei kaupapa tā te mea kārau e tino rongo kōrero nui ana mo te rongoā. Ka ti narunga i tērā me mauiti atu tātou ki te pūrongo. Ko te rongoā Māori he mahu no tua uki mō ngai Māori. He tikanga i whakatōkia ki e nei mātanga, i a rāua e tai tamariki ana. I te matau, i tēnei mahi, i tuai tamariki ana, ki tōku papakainga, manga māhoi. Me kuia pikake mini te whetū. She pretty much taught me a lot in terms of rongoā since I was young. Hakua i puare te ao o John te amo ki te rongoā Māori i tana kūautanga, nō nā tata nei tīmata o ka watia tana ruku reto ki e nei mahi. It all started when the plants started talking to me. They pretty much direct me with everything on what to create. They tell me how much, how long to cook, what to do it, take that off, how many days to do it over, everything. E manahua mai ana o rāua mātauranga ki te ao marama me te wawataia ka whaihua te hapori. It's our right as Māori to utilise our rongoā. What's happened is since the 1907, the impacts have been intergenerational along all that time where we've been disconnected from it. But the plants themselves are ready for us to be able to heal ourselves. I just know that it's going to serve a purpose for someone or some people. Hei tā e nei mātanga kua ki te rāua i ngā hua nui o roto i ngā whānau. It's got huge benefits that are totally untapped. Starting with the tahatinana, one thing that we've found with mamaku is it's great for matikiri, so anything to do with the skin, but also gut health. But there's also the rākau for whare tangata for women who have bad periods, women who have cramps badly, and we focus on what the body requires rather than what the diagnosis is. And it's not necessarily just like picking a rākau and brewing it up. No, there are certain processes that you have to go through. He oi kei reira hoki ngā wero I raro I te maru o te rongoā Pākehā. Recently, where I was wanting to give one of our whānau who was in hospital a rongoā, which had a teeny tiny bit of kawakawa in it, and because of the limited knowledge that the pharmacists had, they felt that it wasn't appropriate to give because it would negate the medication that they were on. We need to get to the table and have a chat about how we can be more of a contribution to one another. Hakua ngā tauwhirotanga e hanga ana te tiro o enei mātanga kia kau ngā ake te puna o ngā kairongoā Māori. Our target is to
capacity build our whānau, to strengthen our whānau with this knowledge for themselves, and then build them up to learn our traditional ways so that then they can do it for their whānau and their uri whakaheke. Ka mutu ko te whakahaere wānanga te mahi, e pai ai te tutungi i te ahi o ngā kairongoā Māori. Regan Paranihi, te reo o te uru. Anei, a ngā kauiti e wakamii ake nei. E wakamii ake nei ki ngā rongoā, a kui mā koroma, ngā rongoā tūturu o te ao Māori, ngā rongoā me o rātou mana, ki te waka ora, ki te wakapiki ora i te tangata. Tērā katai, kā rua kia kōrua, kai aku nui, kai aku rai, e kōrero ana mō ngā poipoinga a o kōrua mātua a te unga nā rātou koi wakaako. Nei kōrua e wakaare wānanga nei. Nei kōrua e ākata wakarite pai nei i ngā rongoā. Kia tupu ai tērā mātauranga Māori, mā roto i tēnei ao mo te ao a pōpō. Ka nui takumi i ki tērā kātua āhuatanga. I te mea he tino taonga e nei. E koa nā ngā mātua tūpuna, e koa ei waka ora kaua i te Māori anake i tino i te ira tangata. Nō rea, tēnā mai kōrua e kaa nei, tēnā mai kōrua e wātoro ake nei o kōrua parirau ana ki te iti, ki te rai, ki te wāngai i enei taonga nui, enei taonga kura, enei taonga tapu ki te iwi. Anei au e mi ake nei. Ka toro tō tika atu au i tēnei wā, mai taku tauranga, o tia no ki te takiwā o rua pe maunga. Mārama taku titiro kei taumaru nui, tō tātou kuia o tērā rohe, kuia tupuna tēnei, ko ine ngākau. Ana, kei te riwo ine ngākau, e a te kaupapa, e kaupapa tōranga pua no tēnei, ko tēti o ngā me ki uri o tēnei takiwā o taumaru nui, kei te whai, i te tūranga o te Kui Matua. Ana, oki, ko ia tēnei ko whiauna kaukura chase. Nō reira, nārunga i tērā e tātou mā, kai a eru ere rere kura, te ronga ngāke o ngā wakamarama, kia tia o e tātou ki te pūrongo. Nau mai ki Taumaru Nui, te taone matua ki te rohe o ene ngākau, no o ai te kaitono mo te rohe o Ruapeu, a Fiona Kahukura Chase. Mai make tūki tongariro ko te kei o te waka. Tongariro te maunga rā kaipoho te matapuna o te awa Whanganui, te reiho o te arawa. Mai ngā awa whārua waimiha atu ki o ngārui ko tainui waka. Mai i te takutai o te Aotearoa, ki te nuku ohura ko tōku maru. Mai i te riringitanga o te awa, ka puke ake te waka Aotea. Ka tutaki ngā waka ki ngā puaiwaha, ko te tangata whenua ko Ngāti Hauarua. Te taurawhiria hine nā kai. Whai muri mai i tētei ui, arā ko mātike mai, i wakawetia aia kia tū ei kaitono mo te koromatuatanga o Ruapeu. And now it's about what else can we do? And that's what we got out of Mātiki Mai, is like, what are you going to do on Monday that's going to bring about transformational change? So I sat there and thought, geez, well, you know, I do quite a bit. But what can I do that's more? And so I thought, I'm going to be mayor. I'm going to be mayor because that's where decisions are going to be made and we can appoint people to make those decisions, better decisions for our people. Ei tāna, kei te tautokona aia e te āpuri Māori o Taumaru Nui. One of our kuia, Auntie Izzy, she said, she turned to the people and she said, if we're going to do this, if we're going to support Fiona and the others, then we want to make sure we do that. And not, and these are her words, and not be like when Hikaya struggled for Te Peka, and not when like Auntie Anei, whai Anei, struggled for her things that she tried to, they had to do them alone, and because it was a struggle for them in a lifetime of them of battle and fighting, and then fighting each other, which I never want to do. I would only ever do it with our people. Me te mea nei, koia te wā ene Māori tuatai kia tū ei koromatua mō Ruapeu, ā e wā ene takatāpui o ki aia.
even the campaigning for the Māori wards has given rise to the level of interest for Māori and non-Māori, but definitely Māori whānau, to be able to see that, geez, we might be listened to. We actually could be able to make a difference. And I know in our cafe that my wife and I own, our staff, we have 12 staff, and only 2 of us have ever voted in a local election. That's going to change. We're going to have 100%. So I know that having the interest and having faces that they know, they're going to support, and they're going to support with their vote, and that's going to count. E kupu to'u ana ki ngā kaipōti Māori. I just really want to encourage whānau to get out there and stand. Community boards, Māori boards, mea, wherever you are in the motu, stand, make a difference, and for those that can't stand for whatever reason, tautoko, because this is going to be a very alien space to all of us. But in there lies opportunities to truly be able to make transformational change. And that's what we need. We don't need more of the same. We need transformational change. We need thinking that is different than what we've had before. And with the, not so much out with the old, but in with the new, and the new have to be, so we can create true, authentic relationships, build partnerships that are going to make a difference for our mokopuna. Not just talk about it, but we're going to do it. So, kia ora. Ko Fiona Kahukura Chase, tētei o ngā kaitono Māori mo te rohe o Ruapehu. Iriwere rerikura te reo o te uru. Tēnā rawa atu koe e Fiona. E kōrero nei mo te tautoko o toiwi a koe. E kōrero nei mo te hono atu ki te āpori. E kōrero nei mo o taumata wainga o wawata. Ei painga mo toiwi o tō takiwā. Nō reira tēnā o ki koe te waine Māori tuatai. Te taimu o ngā waine Māori ki uru atu ki tēnei kātū tūranga. Nō re kia puki te ora ki runga i a koe, tūmanako ia ana ka taua angi tūnui ki runga i a koe. Nō reira ko pukenga, ko mō i o tanga, katoa, hei mana ki ake i tō iwi. Nō reira, e te iwi e ana, koe ne o ki te wā o tēnei anga, te taupōti mō ngā rohe nei, ana koe ia tēnei ki te ake ana, koe ia tēnei ko te uri Māori, e ka anei, e pū mautonu nei, e mi i ake ana. Tui atu, tui mai. Ko ia ko te manu tui, ko te korokoro tui. E korokoro tui, te matu o tēnei o ngā pūrongo te waiake nei. Tētei o a tātou nei manu, pierere, e taita māine tonu, nō roto ana mai o Taranaki, no te iwi nei o ngā rawa, tēnei o tātou te waiake nei. Ka puta iaia te waiata uanui mā tātou. Kāti, kia tui atu rā tātou ki tēnei pūrongo. Ko Tui Alice Tahere Kātene e te kaumā ono Te Pakeke, he uri no Taranaki, no ngā Rauru Kītahi anō hoki, no maira no I tipu te koingo me te aroha ki roto I iaia ki te waiata. My mum knew that I could sing when I was a baby, and then she started taking me to singing lessons, and then that built up my voice a bit more. And then I started going on stage, and then that made me more confident to dance around and, you know, to just be confident at, you know, entertaining people. I nā te rōreka o tōna reo waiti, waitā, he Māori tonu, he wairua tonu, ko ia kataia e ia te waiata I ngā momo waiata katoa. You know, like, chin up and, you know, face forward, don't look at the ground.
look at their foreheads or their eyes. You know, just tūmana and kia rahi tō reo. Ko tā te kōrero a tāhere kātene, ko mai sirika tana tino kai waiata, nāna ia I whakaaweawe I tana momo waiata anō hoki. Ko te mana ko ia a tāhere kātene, a tōna wā, ko ia ka whakatawira atu I tā rika I whakatawira mai. Mai Sirika she's just such a lovely person. And I love her waiata, like the kaupapa of her waiata, and how she sings it is just smooth. It gets you, in your zone. Like when you're stressed out, she can just calm you down. Ko tōku tino waiata, ko te tangaroa whakamautai. Ai. No te mea he pai, te oro te tohora hoki. Ko te mahi kapahaka tētahi mahi I whakatupu I te māia ki roto I a tāhere kātene. Nāwai I whai wāhi atu ia ki te hōtaka 5 minutes of fame ki runga I a whakaata Māori me etahi atu kaupapa waiata whakangāhau hoki. It was very exciting. And thanks to Vala Kalolo, she made my presence more, bigger. And that's also how I got confident as well. And it was a huge honour to, be a part of 5 Minutes of Fame. And I got really close with the whānau as well. And we still talk. It's a huge opportunity to work with Legacy Foundation. And it's very exciting, releasing new songs and stuff, and yeah. Ako ake nei, ka puta ko tōna waiata tuatahi I te paena, ko hemi. A ka tāia te hoko mai ngā toa pūrongo ipurangi katoa, te mehemi te reo o te uru. Mauri ora, Mauri tūkirunga, tēnā rawa atu rā koe, kei te uri o ngā rauru kitai, taku pai te rongo ake ko ngā rauru kitai, tētei o tino iwi, karanga mai koe. Karanga mai koe I ngā pūmanawa. E ai ki ngā mātua tūpuna ko te pūmanawa, e wakatokia, e rā ki roto I te ngākau, I te tuakiri, I mua o te wānautanga mai o te tangata. Ko te pukenga, he mea ako nā te tangata. Nō reira, o pukenga, kai roto tonu I tō wairua o pūmanawa, e kai roto tonu I tō wairua o pukenga, he mea ako nō roto ana mai I te wā. Nō reira, kei konei e arikoana, tino arikoana, ko koe te rea wakaputa ana I tō waiata, ai waiata kia rongo mai rā ko te ao, kia rongo mai rā ko te pō, ki āta tūmai hei tauira mō e te I atu, ai wāngai atu I te puna waiata, nō reira anei rā e tino wakami aro atu nei. Kia koe rā e tui, ka tiko o ki tō ingoa. Ni ara mai ai tērā manu, te rōreka oki o te reo o te korokoro tonu o tērā manu. Ko koe katoa tēnā. Ko koe katoa tēnā. Nō reira, kia tautonu ngā manaakitanga ki runga I a koe, kei kona te ao. Kei kona te ao, ei kake ngā mō. Kei kona o ki tō wānau, o piringa kārangaranga maa, ara e tū tautoko ake nei. E rongo ake ana o ki rā te kōrero, ko maisi rika, te I o pūmanawane, a ka tikara. Nā kei reira te uarai. Nō rei ka tautonu ngā manaakitanga ki runga I a koe, o te anora ki runga I a tātou e te iwi. Ko ia tēnei ko ngā pūrongo katoa, I opuki nātu rā ngā kōrero mai te uta ki te tai. Tēnei ko ngā ware e toru, e tū nei, e mii ake nei ka kouta katoa e ngā iwi, ki ngā kaituku kōrero mai,
Mauri ora kia kōtau, nei te mii a te reo irirangi o Taranaki, te reo irirangi o Whanganui, me te reo irirangi o Rangitāne. Nei oki a taku mii, o te anō tā mātou mii katoa, a kia kōtau e ngā karangaranga maa o te māngai pāo. E tū poutou toko tonu nei, e tū poutou mai nei. Pautaka. Nā runga i tēnā rama atu rā tātou e te iwi, kia marama ki ka tonu te wakarongo, me te mātakitaki, ia te reo o te uru, ia wiki, me te wakarongo mai, me te mātakitaki mai, ia te kupu o te uru e tū nei. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, pai mārire, mauri ora kia tātou. Ko te reo, te take.